உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेधारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्. ओम सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्यभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यक्ष कारुण्यभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्यभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः. धारदारश्यामलाङ्गं चुरिकाच्छापधारिणं किरातवंशं वन्दे परमात्मनमीश्वरम्. நிறைவான மாதൃസ്മരണയും நிறைவான பிതൃസ്മരണയും நிறைவான குருസ്മരണയും நிறைவான ഈശ്വരസ്മരണയും நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நமக்கு அபயவரதமாய் ஆனந்தத்தை காட்டும் விதத்தில், ஆனந்தத்தோடு நம்மளையெல்லாம் வாழ வைக்கும் விதத்தில் நமக்கு எப்போவும் நிறைவாக இருக்கணும். So the contentment of memory is full of Mother, Father, Guru and God will give you the protection and the peace and everything to our life, and has to be in a position to give all that. நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் நமக்கு எடுத்து கூறின சில வார்த்தைகள் உண்டல்ல. Our ancestors has given a golden words to us. சமாதானமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. They have told us to be in peace. சமாதானமாக இருங்கோ. They said be in peace. And பிரச்சனைகளெல்லாம் நம்மளை சுற்றி கொண்டு சில நேரத்தில் தலைக்கு மேலெல்லாம் ஏறிக்கொண்டிருக்கும். there are a lot of problems will come and hit us, and sometimes it's in top of everything. ஆனால் சமாதானமாக இருக்கணும். But in the same time we need to be in peace. யோசித்து முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லுவோம்ல. That's why you have to think and you make a decision. சமாதானமாக இருங்கோ, யோசித்து முடிவெடுங்கோ. Try to be in peace, then you think and you make a decision. சமாதானமாக இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். You have to be in peace all the time. That is very important. பிரச்சனை என்ன சுற்றி கொண்டிருக்கு, எனக்கு மேலே பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை இருக்குன்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு நம்ம ஒரு விகிருத்தமாக இருக்கக்கூடாது. So you always think about your problem, and you said there is a problem in top of problem. You shouldn't be spoiling your mood, or you should not be in the mood like that. You should be in peace all the time. இந்த சமாதானத்தோடு இருக்கலைன்னா நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாம் ரொம்ப விபத்துகளை உண்டாக்கும். When you are not in peace, whenever you make a decision, that is going to put you in danger. சமாதானமாக இருந்து யோசித்து முடிவெடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்குள்ளேருந்து நம்மளை மீண்டெடுக்கும். So you have to be in very peace, then you have to think very deeply, then you make a decision, then only it's going to take you out of the problem. இப்போ சமாதானமாக வாழுவோம். We have to be in peace and we have to live in peace. யோசித்து முடிவுகள் எல்லாம் எடுப்போம். We have to think and make a decision. நிறைவானதோடு ஒன்று கூடி வாழுவோம். You have to be with the contentment all the time, and we need to live with the contentment. நிறைவானதோடு ஒன்று கூடி வாழணும். We have to be with the contentment, and we need to be with the contentment, and we need to live with the contentment. அதுக்கு தான் பேர் நம்பிக்கை என்று.
That's what's called the real belief and the trust and the courage. நிறைவானது எது? ஆண்டவன். Who is the contentment? Is a God. ஒன்று கூடி வாழுவது. And be with a God. ஆண்டவனோடு நம்ம எப்பவுமே ஒன்று கூடி வாழணும். And we have to be united with God and we need to live with them. அதான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். And that's one of the reasons we are with the belief all the time. இந்த நம்பிக்கைன்றது தானே கடவுள். That's a God is a belief. The belief is a God. சமாதானமாக இருந்து கொண்டு Need to be in peace முடிவுகளெல்லாம் எடுத்து and then think and take a decision. நம்பிக்கையோடு இருந்தால் எல்லாம் சரி. And be with the belief, and that's the right way to live. அந்த நம்பிக்கை நம்ம யோசிச்செடுத்த முடிவுகளெல்லாம் வெற்றிக்கு வழியை காட்டும். So that faith, that belief we had, that whatever we thought and made a decision, that is going to show you the path for the victory. அதுக்கு தான் எப்போவும் நம்ம சமாதானமாக இருக்கணும். So we have to be in peace all the time. சும்மா நம்ம வருத்தி கொண்டும் வேதனை தான் வாழ்க்கை என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தால் அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? We should not tell us the difficulty is our life and we can't go through the pain all the time. வருத்துவதிலும் லாபம் இல்லை, வேதனை என்று சொல்லுவதிலும் லாபம் இல்லை. There's no point giving yourself a pain and there's no point telling we are going through the difficulties. You're not going to get any profit out of it. நமக்கு வருத்தங்கள் இருக்கலாம், வேதனை இருக்கலாம். We may have an illness, we may have problems. சமாதானமாக இருங்கோ. But we need to be in peace. Baba is saying all of us to be in peace. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நோயாளி எந்த அளவில் நோயோட பெட்டில் படுத்துകൊണ്ടിருந்தாலும் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? சமாதானமாக படுங்கோ, எல்லாம் சரியாகும். So when the patient is in the hospital, what the doctor say to the patient? Be in peace and everything will be okay. ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகும், பயப்பட வேண்டாம். All the treatment we are giving, all going to be good for you. You are going to be come out of the illness and you are going to get cured. That's what the doctor says. நோயாளி சமாதானமாக படுத்தாதான் குத்தி வச்சிருக்கிற ஊசியால் ஏறுகின்ற மருந்தெல்லாம் சரியாயிரும். When the patient is in peace, when the patient is in peace mode, then only all the medicines are going to work for them. சிலவங்க சமாதானமாக படுக்க மாட்டாங்க, அதுக்கு தான் அனஸ்டேஷன் கொடுக்குறோம். Some of them they don't go to be in the peace mode. That's one of the main reasons they give anesthesia. They put injections to put them into the temporary sleep. சமாதானமாக படுத்தாலும் நல்லது தான், சமாதானமாக இருந்தாலும் நல்லது தான், சமாதானத்தோடையே வாழ்ந்தாலும் நல்லது தான். It's good to be in that peaceful sleep, peaceful mode, peaceful life, and everything is going to be good in the peace. யோசிச்சு முடிவெடுக்கணும். And you have to think and make a deep decision. யோசிக்காமல் பல முடிவுகள் எடுத்துக்கிட்டு கடைசியில் நம்பிக்கையை கூட கைவிட்டுட்டு வாழ வேண்டிய நிலைமை வருது. If you don't think and make a decision, that is going to put you in danger and you are going to lose your life with that. கடைசியில் நம்ம நம்பிக்கை கைவிடும், கடவுளை கூட நம்ம கைவிடும் பிரச்சனை வந்தால். So even the problem is going to be a bigger problem when you are not going to make a decision without the thinking. நம்ம யோசிக்காமல் எடுத்த முடிவுகளினால நம்ம அனுபவிக்கிற வேதனைக்கு நம்ம கும்பிடும் கடவுளை குறை சொல்லிட்டு என்ன பிரயோஜனம்? There's no point blaming the God because he wasn't thinking and make a decision at the time. Because you are facing difficulty now, there's no point blaming the God for it. யோசிச்சு முடிவெடுத்து நிறைவானதோடு கூடி வாழணும்னு சொன்னேன். That's one of the main reasons you need, when you're making decisions, you need to get good decisions and you need to be content with your blessings and prayers. நிறைவானதோடு கூடி வாழுவதற்கு உதவும் கரங்களை எல்லாம் இறுக்கி பிடிச்சுக்கணும். When you are going to be with that fulfillness and you need to be with the fulfilled aspects, you need to get the hands together and be with that and do the deep prayers. நிறைவானதோடு கூடி வாழுவதற்கு உதவும் கரங்கள் தான் சன்மார்க்க பயணிகள். So whoever given you the support to get the contentment, they are the ones, are the saints and sages and the good heart people. நல்லவங்களை உணர்வோம், நல்லவங்களோடு ஒத்துழைப்போம். So
So we had to realize who the good people are, and then we need to support them, and then we need to live in them. நல்லவங்களெல்லாம் கூடி நடத்தும் நன்மைகள் எதுவோ அதுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்போம். The good people are doing the good things, and we need to associate it with them, and we need to do the good things with them. அது கஷ்டங்களை நீக்கும், நன்மைகளை உயர்த்தும். Let's remove all your difficulties and uplift all the good things in life. அதுவே நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணம். That's what is a real spiritual life is. சரவண பவா. Om Sharavana Bhava. இந்த நெல்லிக்காய் எல்லாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் உப்பில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரே நாளில் உப்பு அதில் ரொம்ப பிடிக்காது. ஆனால் அதிலே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அந்த நெல்லிக்காய் நிறைய உப்பு பிடிச்சிருக்கும். If you take the amla, or say gooseberry, if you put that in the salt water, in one day it's not going to get the salty taste. But you have to leave it there. It needs to absorb in that and take in all the salt water. Then we taste it, you can feel that salty taste will be there. அந்த நெல்லிக்காய் ஒரு நாள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காயோட வெளியில் தான் அந்த உப்பு ரசம் இருக்கும். If you really feel it and taste it, there's only the salt taste only going to be in the outside for a while. நெல்லிக்காய்க்குள்ளே இருக்காது. It won't be inside. ஆனால் ஒரு வாரம் 10 நாள் ஒரு மாதமெல்லாம் அந்த உப்புக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த நெல்லிக்காய் அந்த உப்பு அத்தனையும் உள்ளுக்கு எடுத்துருக்கும். If you leave for a week or 10 days or a month, then only the amla, the gooseberry will absorb all that salty water inside. Then it will taste like the salty. You can feel it. பயணம்ன்றது ஒரு நாளில் ஒரு வாரத்தில் கேட்குறதெல்லாம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக இருக்கக்கூடாது. So the spiritual path should not be like that. You should not pray for the God for 1 day, 10 days or 1 week. It shouldn't be like that. You have to carry on. அது எப்போவுமே கண்டினியூஷனாக இருக்கணும். You should be in a very continuation manner. அது கேள்விக்கு பதிலை தேடுவதில்லை, வாழ்க்கைக்கு ஒளியை கூட்டுவது தான் அந்த பயணம். It's not really looking for the answers in your life. It's to increase the light, the beacon light inside of you. That's the reason you're praying, to increase the blissness. வாழ்வுக்கு ஒளியை கூட்டிட்டோம்னா கேள்விகளே இல்லை. கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம இருக்கலாம். When you actually increase the light, that wisdom within you, then you can answer all the questions and you wouldn't have any questions. எதுவும் தேடுவதும் தேவையில்லை, எதுவும் அடைவதும் தேவையில்லை. தேட வேண்டியதும் அடைய வேண்டியதெல்லாம் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து கூடும். You don't need to look for, when you are on the mode, you don't need to look for anything, you don't need to search for anything. Everything will knock on your door. வாழ்வுக்கு ஒளியை கூட்டுவோம். And we need to increase the light in our life. அதற்கான பணிகளை செய்வோம்.